ओम श्री परमात्मने नमः. गीताभ्यासे 16-20 आसुरीं योनिमापन्ना. आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि. पदपाठ. आसुरीं योनिम् आपन्नाः मूढाः जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्. पदपाठ. माम् अप्राप्यैव कौन्तेय ततः यान्ति अधमां गतिम्. वाक्यांशः विश्लेषण. I have the columns here. अनुक्रमाङ्कः कर्तृपदीयाः, कर्मपदीयाः, अन्ये सुबन्ताः, विधेयाः, अव्ययानि, कृदन्ताः, तिङन्ताः. कौन्तेय आसुरीं योनिम् आपन्नाः मूढाः मां जन्मनि एव अप्राप्य अधमां गतिं ततः यान्ति. वाक्यांशः 1a. आसुरीं योनिम् आपन्नाः is adjectival of मूढाः in 1b. Asurim yonimapannaha मूढाः are together subject of both aprapya in 1c and yanti in 1d. अन्वेषः शब्दाभ्यास. कौन्तेय. कौन्तेय विशेषणम्. अत्र पुल्लिङ्गं सम्बोधनम् एकवचनं. कुन्त्याः अयम् इति कौन्तेयः. आसुरीं योनिम् आपन्नाः मूढाः. आसुरीं, आसुरी विशेषणं, स्त्रीलिङ्गं द्वितीय एकवचनम्. आसुर एडजेक्टिव्. आसुरी फेमिनिन्. असुरस्य इदम् अण् opposite of दैव, belonging to asuras, belonging to evil spirits. Asuri maya, asuri ratrihi, like that. Infernal, demoniacal. Asuram bhavamashrita. Bhagavad Gita 7.15. For a full exposition of what constitutes asura conduct, see Bhagavad Gita 16.7 to 24. This is what we are studying. Yonim, yoni, स्त्रीलिंगम द्वितीय एकवचन. योनि, masculine, feminine. यु नि, उणादि 4.51. womb, uterus, vulva, the female organ of generation, any place of birth or origin, generating cause, spring, fountain. स्वासु योनिषु शाम्यते. सा योनि सर्ववैराणां, सा हि लोकस्य निर्वृतिः. Form of existence as मनुष्य योनिः, पक्षी योनिः, पशु योनिः, etc. आपन्नाः. आ प्लस पद धातोः क्त विशेषणम् आपन्न. अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा बहुवचनम्. आपन्न past participle. Gain, obtain, acquired. जीविका आपन्नाः or apanna जीविका. Gone or reduced to, fallen into. Befallen. परिच्छेदो हि पाण्डित्यं यदापन्ना विपत्तयः. मूढाः. मुह धातोः क्त विशेषणं मूढ. अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा बहुवचनं. मूढ past participle. मुह क्त stupefied, infatuated. मूढा प्राण शोणितग्रन्थेन निपेतुर्धरणीतले. Perplexed, bewildered, confounded. Moodhaha, a fool, blockhead, dolt, an ignorant person. Moodha prapratyane buddhi. Janmani janmani mam aprapya eva. Janmani, janman, birth, even life. Napusakalnam, saptami ekvachanam. Mam, अस्मत् सर्वनाम, द्वितीया एकवचनम्. अप्राप्य, न प्राप्य इति अप्राप्य. प्राप्य, प्राप, प्र प्लस आप धातोः ल्यबन्तम्. प्राप पंचमगणीयः परस्मैपदी. टू गेट, ऑब्टेन, गेन, एक्वायर. अतिथिं नाम काकुत्सात् पुत्रं प्राप कुमुद्वती. टू अटेन टू, go to, reach.
यथा महारथं प्राप्य क्षिप्तं लोष्टं विनश्यति. So other different meanings. सशतं प्राप्नुयात् दंडम. Incur. एव अव्ययम only. ततः अधमां गतिं यान्ति. ततः तत् सर्वनाम पुल्लिंगम नपुंसकलिंगम वा पंचमी एकवचनम अथवा अव्ययम देन्स. अधमाम अधम विशेषण अत्र स्त्रीलिंगम द्वितीय एकवचनम अधम एडजेक्टिव अव अम अवतेः अमः वस्य पक्षे धाः उणादि 5.54. The lowest, vilest, meanest, very bad, or low or vile in quality, worth, position, etc. Opposite of uttama. Adhama madhyamottama. Uttamadhama madhyama. Lowest in position, adhama. The vilest, adhavile. The meanest wretch. Gatim, gati, strilingam, dvitiya ekvachanam. Gati, feminine. Gam bhavek tin, motion, going, moving, gait. Gatir vikalita. Panchatantra 4.78. State, condition. Dhanam bhogo nashas tisro gatayo bhavanti vittasya. This is from Bhartruhari 2.43. Yanti. या धातोः लटि प्रथमपुरुषः बहुवचनं. या प्रापणे टू गो टू पास अदादिः द्वितीयगणीयः परस्मैपदी सकर्मकः अनिट्. अन्वयार्थः ओवरऑल मीनिंग. कौन्तेय O son of Kunti, Asurim yonimapannaha, having been born to the demonical species, Mudha, these deluded souls, Janmani Janmani mam aprapeva, birth after birth, and not attaining me at all, Tataha adhamam gatim yanti, therefore pass to the lowest state. Chando Vishlesham. Asurim yonimapanna, Ashtakshani, Nimapanna, एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे मूढ़ा जन्मनि जन्मनि अष्टक्षाणि निजन्म एतेषां मात्राः एका द्वे एका मामप्राप्यैव कौन्तेय अष्टक्षाणि वकौन्ते एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे ततो यान्त्यधमां गतिम् अष्टक्षाणि धमां ग एतेषां मात्राः एका द्वे एका. अस्मिन् षोडशाध्याये 20 श्लोके अनुष्टुप् छन्दः स्वाध्यायः notes of substance. There are two extremes of results of human endeavor mentioned here. One, attaining me, mam prapanam. Two, lowliest state, adhamagati. Of course, the result awaiting me, mam prapanam, can be strived for only in human life. Yet I keep wondering whether Nandi, the carrier of Shiva, the peacock Mayuraha, the carrier of Kartikeya, even the mouse Mushakaha, the carrier of Ganesha, the most of all Shesha, the couch of Vishnu, are examples of exhausted souls, blessed with uninterrupted company of the deities. If so, these, though not human, are exalted souls, right? But every other person, every other serpent is not a Shesha, every other bull is not a Nandi, every other mouse is not the carrier of Mushaka. That is the discretion. Discretion is the hallmark of human intelligence. That is why all endeavor for attaining me, mam prapanam, can be strived for only in human life, which must not be wasted in any other endeavor other than attaining him. Basically, one should indulge only in those activities by which he will be pleased
and He will bless you with His grace. This Gita Abhyasa is for studying Sanskrit and Gita together. As studying Sanskrit, the study entails Padachhedaha, Vakyamshaha Vishleshanam, Shabdabhyasaha, Chando Vishleshanam. As studying Gita, the study details Anvayartha and Swadhyaya, that is notes of self-study. This study is Swanta Sukhaya, for self-contentment. Glad to share. The text can be read and downloaded from my blog post, to which links are given in the description box. Shubhamastu.